What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue Darpa Chief Donald Anderson and the president of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-Tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound's squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same codename as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Ja tervetuloa uuden pelailun pariin. Uusi pelihän ei ole kyseessä, mutta erittäin hyvä semmoinen. Mä käyn täällä nopeasti vaan kattoo jotain juttuja, jos tää nyt jotain erikoista on. Caption on. Vibra voi ottaa pois, koska se ei edes toimia. Mä en edes konfannut niitä screeni. What? Ei mitään tapahdu mistään. No joo. On aiku niin, mun olisi pitänyt televisiosta tosiaan tuo tehdä. Eihän tässä muuta kuin lähdetään pelaa, koska tässä on älyttömän paljon tätä tarinaosuutta. Ja lähdetään normaalilla. Mä en oo mikään mestari tässä. Vaikka mä oon pelannut speedrunin tästä, tai NS speedrunin, mutta mä pelasin viimeksi tämän pelin läpi tuolla
pelimaratonissa 2017, kohan se nyt oli. Niin sieltä kanavalta voi käydä kattoo, kun mä skippaan kaikki lässytykset ja videot ja bossit menee niin nopea kuin voin. Ja tässä mä yritän tehdä saman, että bossit niin nopea kuin mahdollista. Ja tarkoitus olisi tehdä tunnin jaksoja. Ja tässä ekas jaksossa varmaan eniten menee näissä cutsceneissa ja cutsceneissa ja videopuheluissa menee varmaan suurin osa tässä ykkösosassa, mutta mä laitan video-osioihin aina nämä jutut yleensä, niin kuin edellisiinkin pelailuihin on laittanut, niin mennään sillä. Ja miksi mä tän pelaan? No ensinnäkin tästä tuli hiljattain ilmoitus, että Metal Gear Solid 3 remake, Delta, whatever, tulee. Niin mä ajattelin, että mä haluan pelata tän. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface, but make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Okei, sovitaan siis silleen, että mä en puhu noissa cutsceneissa, ellei jännittävää ja katta hauskaa siinä ei tule. Mutta niin. Tossa viikko sitten tuli ilmoitus, että remake mikäli 3 on tulossa. Ja mä en oo tätä pelannut edes mun kanavalle. Enkä kyllä oo pelannut Snake Eateriikään, että nämä tullaan kyllä pelaamaan ja mä varmaan pelaan 2 uudestaan. Et niinku tää pelisarja tullaan pelaamaan, sit tullaan pelaamaan toi Zelda, kun on sen aika, mut mulla on vaan sellainen juttu kyllä, että mulla ei oo mulla ei oo. Mulla ei PS5, niin. Niin mikäs mulla on select? Varmaan toi, okei. Okay. Snake, there's an elevator there you can take up to the ground. You'll just have to wait for the elevator to come down. You better hide somewhere. Yes, I better hide somewhere. Mitä olisit rukin taakse? Niin mulla ei Pleikka 5, niin mä en sitä pääse pelaamaan, sitä paitsi mulla on muutenkin paljon pelattavaa ja sitä peliä ei olisi julkaistukaan, niin en mä pääse sitä pelaamaan muutenkaan. Mutta tullaan joskus pelaamaan, jos mä nyt Pleikka 5 jostain saan ja näin edelleen. Tässä olisi kiva tehdä yksi glitchi, jos mä sen osaisin. Sillä skipattais puhelu, mutta ei tehdä sitä nyt. Te voitte käydä kattoo sen sieltä mun NS Speedrun pelailusta. Ja toinen juttu on, että mä pelaan tätä nyt emulaattorilla. Ja mitähän vielä? Eikä tässä, yritetään nauttia pelailusta ja näin, että ei tässä oikein muutakaan nyt voi toivottaa. Toi vartija kattooko tänne. Sitten mennään. Näin. Ja nyt katsokaa, se ei näe mua. Mä menen kyykkyyn vaikka. No ei se kyllä näe. Ei se kyllä näe, niin. Se oli kauan aikaa selkä pois minusta. Niin. Ja sit tosiaan, jos, niinku, siis tässä on Metal Gearia vaikka kuinka, eli 1, 2, 3, 4, Ground Zero, Phantom Pain ja sitten vielä remake, niin onhan tässä vaikka kuinka paljon, mutta mulla on tästä se pelaa Twin Snakes, älkää menkö kattoo, sit mua hävettää se, mun tekisi mieli poistaa se, mutta antaa
antaa historian takia olla se siellä, että mistä mä oon lähtenyt. Ja senkin mä pelasin kauan aikaa sitten. Niin se on muuten hyvä nyt tarkistaa, että onks mikki päällä. Onhan se onneksi joo. Ja yhden kerran mä pelailin. Siitä on varmaan 3 kuukautta, että mä ajattelin, että nyt mä pelaan tämän pelin niinku alta pois. Sitten kun mä olin tunnin jakson tehnyt, niin siinä kävi silleen, että mä en päässyt ääniraitoja muokkaamaan. Mikä tarkoitti sitä, että pelin ääni oli ihan saatanan kovalla ja mun ääni hukkui sinne, joten voi. Nyt pitäisi olla niin, että pelin ääni on joka tapauksessa hiljemmalla ja mun ääni on sen päällä kovemmalla. Mutta silti pääsen editoimaan videota sitten niin, että on kaikki mukavasti balance. Eli balanssis. Joo. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Excellent. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy, I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Behind D. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea. But it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. Pitäisikö mennä easy way vai hard way? En tiedä vielä. Tää on pleikkapeleistä varmaan toinen, mitä mä oon ikinä pelannut kaverin kanssa. Resident Evil 1 oli ensimmäinen niinku sellainen, mistä oli hyvä There are only lähteä. 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, he must be crazy to fly a hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Okay. Contact Mei her if Ling. you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so Cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I Shamon. can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. No kerrohan kaunokainen. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the Darpa Chief. The Darpa Chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely.
Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. Ooh. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. Sitten vielä vähän. If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. I can't just knock on the door and ask them to let me in. There's one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. Tää peli oli kyllä aikaansa edellä, et niinku... What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Näin. Tää peli oli kyllä aikansa edellä siinäkin mielessä. Ei, mä en halua soittaa. Että nää viholliset siis niinku, jos mä menen tähän, niin ne on niinku, että kuka tässä on kävellyt? Ja sitten niin edelleen. Kyllä te tiedätte, jos olette MGS-faneja. Sitten eipäs mennä vielä. Koska toi on tollain... Nyt mennään. Mä haen tuon keskeltä olevan jutun. Se haetaan nyt. Kiitoksia. Niin. Pitäisikö mennä nopeata reittiä vai hidasta reittiä tuolta niinku... Tuolta niinku, you know. Surveillance camera? Take that. On bändi. Hehe. Hehehehehe. Mä en oikein tiedä. Mikä musta tuntuu hyvältä, niin mä teen niin. Mutta haetaan sitä eka täältä pyssy. Ja sit tosiaan mä yritän tehdä tässä kaikkea jotain uutta ja erilaista, mitä muut tekee. Niin mennään sillä, mutta mennään nyt nopeinta reittiä, koska... Noin. Mä en kuullut, että se olisi heittänyt käsikranaatin perässä. Yleensä ne kerkee heittää. Olisiko se PAL-versiossa sitten, koska nyt mä en pelaa PAL-versioa. Rats! Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Those mice are Alaskan field mice. Don't worry, they can't hurt you. Wild field mice don't have a thick layer of fat, but they can still survive the bitter winters here without hibernating. They dig tunnels under the snow. That's where they stay warm. Survival specialists, huh? I should learn from them. But there's a dark side too.
Sometimes the males will kill and eat offspring that's not their own. To ensure the survival of their own genes, right? Yeah, pretty brilliant program, huh? If there are mice, that means there must be an exit somewhere. There must be. Follow the mice. Follow the mice. Niin. Piti mainita, että tää codex-systeemi, niin ekaksi ne puhuu niinku, että se on joku korvanappi, että niinku vain minä kuulen sen. Sit kumminkin, kun on tämä niinku nämä videot näkyy tossa, niin onks niin sit mukaan joku videoyhteys, että vähän on jäänyt mysteeriksi toi codec-hommeli, että onko se joku sit, koska se aina, siis kun aina puhelin soi, se menee tälleen. Eli se kuuntelee niinku mitä korvaa tulee, mutta laittaako sitten naamaa eteen joku kamera, että hei, olen täällä. En tiedä. Voitte kertoa minulle, mitä se oikeasti menee. Sitten ensimmäistä kertaa, mä en oo pelannut Nintendon Metal Gearia. Niin tässä ihan ensimmäistä kertaa elämässäni ja näin kun pelasin tätä Metal Gear Solidia. Niin Master Miller oli ihan tuntematon. Mä olin, että kuka helvetti se on. Oho. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. Niin Master Miller oli ihan niinku, että kuka mitä hää? Niin silleen. Että ainoastaan niin tulevaisuudessa, kun nyt tätä on pelannut niinku Phantom Painia ja näitä, niin totta kai nyt mä tiedän kuka on Master Miller ja näin, niin mutta tässä on tällä, että paina 2 kertaa, niin hissi on heti. Olikohan se tää? Ehkä oli. Oli se. Look at the radar! Look at the radar. It's picking up the Darpa Chief. He's the green dot. Hurry and rescue him! No okei, minä kiirehdin, mutta katsokaas tämä. He's a green dot. Mutta siellä on myös punainen dot. Tässä olisi toi glitsi, mitä mä yritin niinku tonne pelimaratoniin tehdä. Snake, if you want to go up or down a ladder, just press the action button by the ladder. Ei ihan mennyt. Onks tää muuten jotain? Niin nyt mä en sitä glitsiä yritä edes tehdä, mutta joo. Siellähän on ratio, niin käydään hakee. No, jaha. Se on sellainen, että pääsis niinku wall kävelee tätä seinää pitkin ja sitten siis skipattais niinku puoli peliä tonne, kun Hind D on oikeastaan tuhottu, niin sinne asti skipattais. Se olisi aika paljon. Mut en mä sitä jaksanut treenata, en mä onnistunut siinä, niin se oli sit siinä. God damn cold. I hate Alaska. Boy, oh boy, that woman is built alright. Ei pessy äijä käsiin. En hae noit panoksia, en tarvi niitä. Mitähän muuta hauskaa. Niin mä yritän ainoa haaste mikä tässä nyt voi olla kun mä pelaan emulla, niin et miten niinku psykomantis. Ehkä se jotenkin. That woman? Not him. On sokea muija. Ei kuule eikä näe, että täällä hiipii Solid Snake. No, kuunnellaan nyt sitten. Snake, the Darpa Chief signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Take a look around in first-person view mode. I'll take a look. Let's look. Ja nyt mulla on tässä puoli tuntia sellaista. Hys. No ei ehkä ihan puoli tuntia.
paljon. Who's that? I'm here to save you. You're the Darpa Chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Arms Tech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data and then proceed to mass production. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL? Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes, Baker knows one, and I know one. Baker? The president of Arms Tech? That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Psycho Mantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? Card They were keys. designed by Arms Tech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. I can stop the launch. That card key. So where are the keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in.
You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes, they cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? Hey, what happened? Ugh. Mitäs se menikään? Dead. Aina leffoissa ja näissä kuolee ensimmäisenä. Joo. Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but A heart attack? No, Colonel, are you hiding something from me? absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Alrighty. Ensiksi pakolliset teabäkäykset. Mulla on sellainen kyssäri, että niinku, miten tää Snake meinas ton Bakerin niinku saada täältä pois tästä vankilasta, kun sillä on keycardia tohon sellioveen. En tiedä. Hei. Osaat sä tehdä näin? Oliks täällä muuten jotain? Siellä olisi ration, mutta kun mulla on ne täynnä, niin ei voi mitään. Eli jatketaan peliä. Don't move! Okay. So you killed the chief. You bastard! Liquid? No, you're not. Don't move! Kelly. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Uh-oh. Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here! Nö. Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think! Shoot! Shoot! No niin. Ai hönki.
Haetaas muuten toi just in case. What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! Siellä yksi makaa perse pystys. Näin ladataan nopeasti. Lisää panoksia. Onneksi on automaattitähtäys. Niin sit mennään tänne. Koska granaatteja ja sitten... Ja ei yhtään ratioa, mutta käytetään nyt yksi, koska haluan täydet helat. Thanks for the help. Wait! Nice ass. Vähän pikselimäinen. You fool! You killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. No kerrohan. Yeah. Ugh. Well, hello. Näyttääpä makeelta. just like that. Ja taas soitellaan. Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So that was Mantis. That was Mantis. Yes, it was. Me ehkä kerätään tässä jaksossa katsomaan äijän persettä vähän tarkemmin niin kuin näin. Sitten jos ollaan oikein pervoja, niin voimme katsoa sitä oikein näin. Mistä zoomaa? Mitä? Mä en tiennyt tätä. Nice ass. Oi voi. No, niin kuin sanoin, yritetään oppia jotain uutta. Ja tekemään jotain uutta tässä pelailussa, koska aika monesti mä oon tän pelin pelannut läpi ja haiseeko täällä gaggaa? No ainakin panoksia täällä on. Mutta kyllä tää vissiin haisee gagga, kun on matoja. Aika näästi ois kyllä matojen seurassa paskaa. Mutta me emme siitä välitä. Me menemme pelissä eteenpäin katsomaan seiniä, mitkä on maalattu eri väreillä. Ja siitä piti muuten sanoa, mä en viittinyt siinä katsineen aikana hirveästi lässyttää. Niin mä olin, minkäs ikään mä nyt olikaan, 12 kohan mä olin vai 13 kun tää peli tuli. Joka siis tarkoittaa sitä, että mulla on mennyt varmaan ihan täysin niinku puolet tästä pelin dialogista ohi ja niinku en oo ymmärtänyt mitään, koska mä omasta mielestä on Enkos hyvä, mutta en kumminkaan ehkä niinku 13-vuotiaana niin hyvä. Eli siis mitä vanhemmaksi on tullut ja tätä peliä on pelannut, niin sitä enemmän on ymmärtänytkin tätä pelin juonta ja näin. Ja nää on muuten, niin, koska mä pelaan emulaattorilla, niin mä oon tehnyt noita grafiikkajuttuja olevinaan paremmaksi. Jne. Niin näyttää jotkut jutut paremmalta kuin ihan alkuperäisen pleikkarin jutut. Ja siinähän on tollain maalattu seinä.
Ja nyt mä varmaan teen kyllä itselleni muuten hetkinen, mä tarvin 3 ainakin, eli tämän voin käyttää. Oliks tää nyt se huone, missä lattialuukut tippuu? Kyllä. Voinko mennä uusiksi? Voin kai. No siitä sai 2 lisää. Oli tollain huone, mistä sai niinku... Mistä sai lisää C4. Mitäs täällä sitten on? Nimittäin kun mä häivyn seuraaviin koitoksiin, niin on hyvä olla noin 2 huonetta, mihin pääsee piiloon. Ei tarvi sitten, kun täällä on sotilaita, niin sitten tarvitse tehdä tämmöisiä juttuja. 4. Mulla on 1 idea, mitä ainakin voidaan sitten kokeilla, kun on sen aika, mutta mä en halua paljastaa sitä vielä, ja se on sitten myöhemmin tulevaisuudessa. Mut seuraavat cutscenet, meillä on tästä nyt reilusti aikaa, niin katsotaan miten nyt keretään. Tai siis keretään hyvin, mutta tän osuuden jälkeen varmaan lopetellaan ja mä rupeen saman tien katsomaan, että miten tän pelin ääniraidat ynnä muut on. Että jos tässä jaksossa on jotain huonosti, niin ensi jaksossa ei välttämättä enää ole. Et ensi jakso on korjattu. Joo, what's up? Se kävelykeppi on maassa. Puhu jotakin! Näillä sit. Näin. Nyt tulee paljon cutsceneja ja muuta kivaa, ja sitten tulee taas vähän lisää cutsceneja ja näin. Niin näitten jälkeen tää olisi tässä tää jakso. No you're not. He's alive. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry, I'm here to save you. No, don't touch it! C4. Right. Touch that wire and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver Ocelot. Yeah. Ehkä pelihistorian kovin jätkä. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. Joo. This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Okei. Okay. Ja yritetään tietysti mennä tää bossi battle niin nopea kuin voidaan. Toivottavasti nyt vaan menee hyvin sitten. Ei! Meni pieleen jo. Koska Ei. Hitto! Meni pieleen. Täytyy pitää toi tossa muuten. No voi helvetti! Oi! Miksi mun ase ei näy? Meni pieleen. Tekis mieli ottaa uusiksi, mutta kun mä en ottanut edes reloadiin, niin... Miten tää nyt mennään? No voi vittu! Ärsyttää, kun tää nyt meni perseelle.
Yes, I want to sell this like this. No niin, nyt tälleen tän pitikin mennä. Näin, just näin. Näin toi piti mennä alun alkaen. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. What? My hand! Ja äijälle ei käynyt kuinkaan. Bakerille siis. Stealth camouflage. Siistein juttu ikinä. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again. Niin se otti se oman kätensä niinku. Who are you? I like you. I have no name. That exoskeleton. Ja sit katsellaan cutsceneja ja videoita tästä niinku aika pitkään. Who the hell? Can you talk? Who are you? I'm not one of them. Mä en oikein tiedä, sen pää oli aika suora He gave niinku, them his että detonation code. What about yours? puoli päätä varmaan menetti I tossa. get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kind of like a psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the Darpa Chief? Of course. But the Darpa Chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah, I'm sure. In that case, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. Oh, he's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. Ha, you're a funny man. So the Darpa Chief, is he okay? Dead. What? Can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the Darpa Chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree, but what do they really want? Oh, who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists. No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier, it must be. She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Oh, sorry. I forgot. Damn! Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. But tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch?
CD case. You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? You'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see, because there's still no real way to dispose of the stuff. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, but several pounds of muff are reported every year. Muff? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age when any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? Russia and China still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. Olisi syytä toimia sitten tää, koska mä joudun, jos ei tää onnistukaan, niin mä joudun pelaa uusiksi nää kaikki. Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes, and after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Black project. Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals on the Military Oversight Committee. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure you report this to Jim. To your boss. I'll give you my card too. It'll open up all security level 2 doors. Yeah. Walk? No. No, you go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. Kauheasti kysymyksiä tuolla. Tai kysymys. You know him? Juttui. You know him? Dark little secret. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi. You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What did you do to me? Oh, no. Oh, no, it can't be. Those Pentagon bastards. So, they actually went in.
did it! What are you talking about? They're just using you for... Oh. Ja hänkin kuoli niin sanottuun sydänkohtaukseen. Ei muuta kuin puhelin laulamaan. Jälleen, what the hell? He's dead too. Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn! Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Se oli vissiin virallinen bossi, koska Snake imi peukaloon ja sai ton helan täysille. Vedetään kaikki mitä täältä saa. Ja nyt me mennään vaikka edelliseen kerrokseen, koska mä en tee nyt sitä skippausta. Meryl skippain voi tehdä sen puhelisen skippauksen, mutta ei tehdä sitä. Ja mä haluan sen verran muuten sanoa, että kun tuli toi CD case, niin siihen liittyen hauska tarina itellä, että kun silloin kauan aikaa sitten minulla ei ollut pleikkaria ja homma meni niin, että mun piti käydä kavereilla pelaamassa ja näin tätä peliä. Ja silloinhan ensimmäisellä kaverilla kun kävin pelaamassa tätä, niin sillähän oli aito pleikkari ja aito tää peli ja da. Mutta sitten toisella kaverilla oli modattu. Eli pystyi siis polttaa itse pelejä. Ja sitten siellä toimi myös nämä Mustanmäen torin pelit, eli piraattipelit. Onneksi rikos on vanhentunut ja minä en ole siis itse rikosta tehnyt, koska en ole ostanut sieltä mitään. Mutta joka tapauksessa niin kaverini osti sieltä piraattipelin, eli tämän. Ja sehän nyt tarkoitti siis sitä, että se CD-case ei ole samanlainen kuin alkuperäinen. Mun mielestä tää oli sellainen paksu, kun oli 2 CD:tä ja näin, niin tää oli sellainen paksu keissi. Niin eihän siellä mitään Merylin codec-numeroa ollut ja näin, niin sit mä niinku olin kanssa, että mitä mun pitää tehdä, miksi mä en pääse pelissä eteenpäin ja näin. Ja niin sitten se, jolla oli tää alkuperäinen oikea peli, niin hän sanoi, että lue CD-kannen takaa, nyt kun ei täällä ole mitään numeroa. Niin, koska minulla ei ollut aito peli. Ja sitten hän kertoi minulle tietysti, että mikä Merylin numero on. Ja näin. Mutta me lopetellaan nyt tähän. Ja mä rupean editoimaan tätä saman tien. Tästä tuli lähes tunnin mittainen jakso. Ai, kato, tänne tuli toi. Snake, remember what the Gaul said. The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful and avoid getting into a fight whenever you can. You're right. Wow, you know all sorts of great quotes, don't you? Well, both my parents are from Guangdong, China. But I was born and raised in America. I've always liked reading literature from both sides. Kinda keeps me in touch. I'll share some more quotes with you if you like. I'm looking forward to it. But to tell you the truth, I'd like to learn more about you. Well, I'll think about it. Okei. Joo, mä rupean nyt editoimaan, jos mä huomaan jotain, että mitä pitää korjata, niin kakkosjaksossa tulee olemaan paremmin, luulisin näin. Mut joo, ei mitään, tää oli Metal Gear Solid 1 eka osa. Kiitos katselusta ja nähdään toisessa osassa. Morjesta moi!